Hello everyone, I hope you all are doing great. Today we are going to solve a reading test, particularly the type of question which I am going to solve. It is called true, false, not given. I think if you're a student who are targeting to get a band score of 6 at least in reading part, I would definitely suggest you this type of question so that you can get your desired band score. So I think true false not given is one of the easiest types of question is IELTS reading. So I think you must concentrate on this type of question. So before going to solve this type of question or any type of question, the first thing what you have to do to read the title of the passage, because it will help us to understand what the passage is all about. So here we can say the title of the passage is nutmeg, and maybe you don't know what does nutmeg means. Don't worry, the later part of this passage they describe what it does mean. So here you can see a valuable spice. We all know that spice means mashla and valuable means mulloban. So the passage is all about a valuable spice and the mulloban mashla. Then now we have got the idea there. The passage they will talk about where we got this, where we first got this spice and how it works and anything, etc. So later on here we can see we need to read the question of the passage, and in true false not given and yes or not given, particularly true false not given, we need to understand two things before going to solve. The first thing is clue words. After reading the question we have to understand what the clue word, where the clue word is, because the clue word will help us to locate the exact location of the passage where we need to find out the question answer. And the second one is the deciding factor, because deciding factor will help us to understand or to differentiate the answer is true, false or not given. So first of all let's read the question. Here the question is, in the Middle Ages most Europeans knew where the nutmeg was grown. So in this question we can easily say that the clue word is Middle Ages, because most of the time, almost every time, the clue words are always something, name, year, or it can be percentage, so something like that. So the clue word is in the Middle Ages, so we need to locate where the clue Middle Ages, where they talk about Middle Ages. So in this question we can say the Middle Ages, we have to look at the location, something like that, where they talk about Middle Ages. So here we can see they talk about Middle Ages here. So we can understand that we are going to find out this question answer in between these 2, 3 or 4 lines. Then we need to read the question again and understand what where the deciding factor is. So in this, they said most Europeans knew where the nutmeg was grown. So the question is the deciding factor is new. New means if we need to differentiate the reading question, something like that, with the help of if. If most Europeans knew the location of this nutmeg, then the answer will be true. If they did not have any idea of the location of the nutmeg, then the answer will be false. If they don't tell us anything whether they knew the location of the nutmeg or they didn't have any idea, then the answer will be not given. So the deciding factor is new. So we need to read the passage right now. So when you get the clue words, then we need to read from here. So nutmeg was highly priced and costly ingredients in European cuisine in Middle Ages and was flavoring, medicinal and preservative agent. So we see that they use it for flavoring and medicinal and preservative agents. That's great. Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to nutmeg. So we see that the Arabs were the exclusive importers of the spice to nutmeg. They sold nutmeg for high price and merchant based in Venice. But here is the answer. But they never revealed. They never revealed the exact location of the source of extremely valuable commodity. So here you can see that Arab, যারা আরব আছিল তারা কি তার অর্থ এটা আমদানি করতো ইউরোপে, এবং পরে আমরা দেখতাম পাই যে সোল্ড নাটমেগ ফর হাই প্রাইসে তারা এটা খুব বেশি দামে বিক্রি করতো মার্চেন্টের বাংলা যারা বণিক আছিল তারা বেনিস শহর। And other question we দেখতাম পাই যে they never revealed the exact location of the source of extremely commodity, মানে এটা তারা কোনোদিনও প্রকাশ করছে না। রিভিল মানে প্রকাশ করা, এটা হইছে না
আরবরা কোনোদিনও প্রকাশ করছে না যেন কিলা নাকমে ইটা পাওয়া যাইতো বা কই থেকে তারা আনতো, যখন কেউ কিন্তু কিছু প্রকাশ করে না, যদি আরবরা প্রকাশও করে না, তে ইউরোপরা এটা কিলা জানবো যেন এটা কি কইতা কি ফাইন বা এটা কিলা, তারা খালি ফাইতো কিন্তু তারা জানতো না যেন এটা তারা কিভাবে ফাল। সো আর কোয়েশন আমরা কইছে কিতা, কোয়েশনও কইছে না ইউরোপিয়ানরা জানতো, আর এই জায়গাতে আমরা পাইতে কিতা ডেনিশ আরবরা কোনোদিনও তারা দেন নেভার রিবেল, তারা কোনো সময় এটা প্রকাশ করতে পারে না তারা কোন থেকে আনে কোন থেকে না, তারা খালি ইউরোপে এটারে আমদানি করতো। তো এ জায়গা যেহেতু ইনো কষ্ট কইছে তারা জানতো, আর ইনো করতেন তারা জানতো না, আরবরা কোনোদিনও কইছে না। এর লাগি যখন কোনো কিছু অপোজিট কথা কইব, নিউ যদি জানতো, আমি আগে বলছি যে ইফ দেন নিউ দ্য লোকেশন অফ দ্য নাটমেক নাম দ্য আনসার উইল বি ট্রু। তো তারা জানতো না, তারা আরবরা কোনোদিনও ইউরোপে কইছে না তারা কোন থেকে এটা আনে কোন থেকে তারা পাক। তো হইল গিয়া আনসার হইল গিয়া ফলস। তো যখন আমরা রিডিং টেস্টগুলো সলভ করবো, আমরা ওভাবে সলভ করতে হইব। যেন প্রথমে আমরা ক্লুয়ার্ড বার করতে হইব, ক্লুয়ার্ডগুলো অবশ্যই কোনো কিছু নাম হয় বা কোনো সাল হয় বা কোনো ইয়ার হয়, এবং আমরা ডিসাইডিং ফ্যাক্টরটা জানতে হইব, কোনটা দ্বারা আমরা ডিসাইড করবো, সিদ্ধান্ত নিতাম কোনটা দ্বারা এটা ট্রু হইব, ফলস হতে হইব অথবা নট গিভেন হইব। সো ওভাবে আমরা ট্রু ফলস নট গিভেনগুলো সলভ করা লাগবে, এবং আমি সামনে দিয়ে আরো ট্রু ফলস অনেকগুলা ট্রিক্স অ্যান্ড ট্রিক্স আপনারা দিব যেভাবে সলভ করতে, আপনি তার আশা করি খুব ইজিলি আপনারা ট্রু ফলসগুলো জানতে পারবেন কীভাবে সলভ করতে হয়। আর ভিডিও অলরেডি অনেক লম্বা হয়ে গেছে, আমরা আপাতত আজকে একটা কোয়েশ্চেন সলভ করছি, সামনে দিয়ে আমি আরো কোয়েশ্চেনগুলো ট্রু ফলস গেট ফিলিং সামারি কম্পিটিশন এগুলো নিয়ে ভিডিও করবো, বাড়াতে হবে সবাই।